Salut YouTube, bienvenue pour une nouvelle VOD sur Horizon Forbidden West. De la merde, je ne sais pas ce que c'est. Je récolte. Oh, il y a un truc de lume vert que j'ai pas vu. Let's go. Un éclat de lume verte. Let's go, let's go. De la vermanie. Et on va pouvoir du coup entrer dans Scoroc. Outlander approaching. Is that the Savior? Wanna come in, Savior? Welcome to Chainscrape, Savior. Open up, guys. Dwarf's orders. Good enough for me. By the forge. Petra? Aloy, what are you doing Ah! here? C'est vrai, t'es une océram toi. About time there was something worth looking at in this dump. It's nice to see you too. Si je me trompe pas, dans le 1, c'est quelqu'un qui nous demandait des trucs pour faire des armes. Qui a notamment aidé dans la bataille finale. Damn brewery's the only thing I can count on in this place. Yeah, I heard. Machines, work stoppage. Oh, those are just the latest malfunctions. Chainscrape's always been a few tools short of a kit. And right there is the biggest tool of all. Our land, not our problem. The bristlebacks are everybody's problem. Roland? You've heard of him. Yeah. Elvend. But he's a story best told over a cold beer. Petra. I'm just passing through. I'm headed west. Oh. There's an embassy at Barrenlight I need to make happen, and then I keep moving. Ah, of course. Bigger gears to grind. Well, Flamehair, good to see you. I've got to move on. Petra. But if you want a cold beer and a few laughs with an old friend, come find me at the brewery. Your choice. Ah. Bon, ça le problème de Aloy, c'est qu'elle a jamais, on lui a jamais appris en fait. Maybe Petra could use some support. But first things first, I need to find that workbench and upgrade my bow. Ah, let's go. Alors. How am I supposed to work with a hammer in this state? Cool you for. Till Elvin blows that whistle, no one's working it. Oui. Akund. Shop looks closed. Yep. Can I still use the workbench? I ain't gonna stop you. Ignoring me again? Shop's closed, Red. Not again. You're welcome to... Amélioration d'armes. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux améliorer l'arc niveau 3. Parfait. Let's go. Ah, j'ai une bobine d'emplacement. Yes. Un emplacement de bobine. Amélioration de piège. Le piège acide, je peux l'améliorer. Non, je peux en fabriquer. D'accord. Ah oui, c'est fabrication, c'est pas amélioration. Amélioration de sac, qu'est-ce que j'ai? Je peux avoir plus de bombes. Let's go. Let's go. Faut des pots de raton laveur, des pots d'écureuil. Hein. Ça, c'est... Pots d'écureuil, ça va être nécessaire. Hein. Plus de potions. Pareil, pots de raton laveur. Il va falloir vraiment que je m'y mette. Max de pièges. Le placement de bobines a été ajouté à l'une de vos armes. Les bobines peuvent être équipées sur les armes pour améliorer leur performance. On appuie sur carré lorsque vous visualisez une arme dans votre inventaire pour modifier ces bobines. D'accord. On va faire ça tout de suite. Du coup, augmente les dégâts infligés en utilisant surcharge avec une arme. Augmente la charge et les dégâts électriques. Hein, bon, je sais pas ce que c'est que la surcharge, mais on va le découvrir après. Un emplacement loqué. C'est vrai que je peux choisir la position des équipements. Je peux pas améliorer ça, mais est-ce qu'il n'y a pas une armurerie ici? Un tailleur là-bas.
T'as l'air de bosser, toi. T'es Corven? Oui. Monsieur. Machines I can deal with. There's some unruly storms looming far west. Let's hope they stay there. Delving in the Forbidden West, I can handle. It's the Tanakh that won't about. D'accord, non, apparemment. Ah, ma réserve. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai? J'ai pas mal de trucs en réserve. Du coup, tailleur de tenue, donc lui il veut pas, apparemment. En tout cas, il a pas l'air. Il a pas l'air de vouloir, de vouloir bosser. Ouais, ils sont un peu tous en grève, quoi. Hop là. Merci. Hello! How goes it, Hammerhead? Non, non, d'accord. Il veut pas bosser. Faudra que je règle le souci, je suppose, avant. Nouvelle quête, inconnue, nouvelle quête. Let's go. Hein. Déjà, on va... Au niveau de la quête, quête principale, trouver Erend. À la limite, trouver Erend, oui, donc ça c'est ça. La seule quête que j'ai. I'll have you know, I am the smartest man to ever stand exactly. Hop là, sauvegarde rapide. We are on the same side here, Owen. The bristlebacks threaten us all. Oh, drop the act. We are... What? Ah, Olwood, c'est toi qui faisais chier. Kind of payment. My dear magistrate, you think I can be bought? If you want that whistle blown, all you have to do is have your soldiers remove the bristlebacks and sign the concession decree. Face it, what other choice do you have? Hi. Savior, what auspicious timing. Might we discuss a matter of importance to the Sundom? We might. Later. Very well. I shall be waiting. So, the savior herself, Walloper of Derval, gutter of youth. Maybe. I've heard many tales of your beauty and heroics, my fierce lady warrior. Olfant Freeholder, at your service. So, what could have dragged you away from the fine silks and wine of Meridian to this smudge of a settlement? Your saviorly attention must be needed elsewhere. I'm here for the embassy and... The embassy? Why, by the forge. Ah. Greater gears for greater matters. Guess that means you'll be moving on. Once I've dealt with any problems around here that need my saviorly attention. Ah, the bristlebacks, of course. Got to get rid of them if you want that embassy to take place. Well, best get to it, hey? And off you go. Not so fast. You don't seem to have a high opinion of the magistrate? Well, I refuse to play nice to some fancy-robed parchment pusher when my fellow laborers are being bullied, intimidated, and taken advantage of. How noble of you. Noble, ha! Born with a hammer in hand I was. Nobody handed me anything or dropped opportunity into my lap. Everything I've achieved, I've done on my own. And where is this hammer now? The, burden of leadership forced me to set it aside. The Carja risk nothing, while demanding that good Osseram gamble with their lives out there. Someone had to step up and say no more. You ordered the work stoppage? Indeed I did. We're laborers, not soldiers. Until the Carja clean up their mess and give us the fair deal we deserve, I'm not risking Osseram lives. Fair deal? You mean your concession decree? It's not my decree. It's on behalf of all the good Osseram laborers of this land who do all the back-breaking work, while only the Carja reap the rewards. All we're asking for is the ability
to share in this prosperity for a land worked by the people for the people. Oui, c'est Staline, quoi. And just how much would be your share? Only an amount appropriate to my contributions to this community, of course. Qui t'a If nommé? Chainscrape is on Karja land, shouldn't a Karja be in charge? Who appointed you? The sensibilities of good Osram folk, of course. You think a Karja can head this whole venture? Ah! The magistrate can barely make the trek from Barren Light without losing a few screws. So you have no real authority then? People only follow you because you say so. Loudly. Anyone who has followers has authority. I've been with Chainscrape from the beginning. I mean, I'm practically its founder, and its honest folk know I'm indispensable to its success. You said you founded Chainscrape. Somehow I doubt that. Practically founded, I said. I alone saw its potential when it was just a smattering of tents in Barren Light's shadow. I invested in the mine, convinced some friends back home to do the same, and here we are. You could say Chainscrape is what it is thanks to me. Oh, so you're not just standing around and profiting off everyone else? Not at all. Sure, I make a little return on investment here and there, but my main priority, as it was from the beginning, is to look after the well-being of these honest, working Osram. Where's the whistle? Right in the middle of town, but with the threat out there, I'm not endangering innocent Osram lives. I'm going to clear out the bristlebacks. And when I'm done, this valley is gonna get moving. If that's what it takes. Until then, I'll keep looking after the safety of these good folk. Just be ready to blow the whistle. Better see what that Karja magistrate wanted. I bet he's in the tavern. Alors... les fouisseurs, en vrai, on va activer cette quête-là. Hein. On va voir un peu tout ce qu'il y a par ici. Qu'est-ce qu'il y a par ici? I told him. I didn't want it. Ici à l'intérieur. Hein. Attact. Attacks. Et là. Inconnu. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est qu'un attaque. On verra. C'est sûrement de toute façon, oui, c'est à l'intérieur. Allez, on entre par la grande porte. Grande cale. Point. Hey, Mildef. Mildef. I took some of your stew last time I went into the wilds. Kept me going for a week. Felt like I could have put a strider in a sleeper hold. Enjoy it while it lasts. Sounds like you're serving up some impressive provisions here. Not again. You can have the discount too, but you'll have to come back later. I think you have me confused with someone else. Oven didn't send you? No. Oh, my apologies. It's just that his minions won't stop pestering me. Now I've even worn out my special grill. Since I'm in the midst of a crisis, perhaps you could skip to what it is you wanted? Some of your food? Of course. Are Ulvin's people causing you problems? Oh, yeah. They constantly demand my best, but the equipment I need to make my signature dishes isn't built for batch cooking. And don't get me started on the Ulvin discount they feel so entitled to. And if you refuse? I make meals. No trouble. How did you end up in Chainscrape? Heard about a new and upcoming town at the edge of the frontier. Where there's a town, there's a tavern. I was in need of work. So I got myself out here and started cooking. Some of these people had never tasted proper boars and berries stew before. Anyway, next thing I knew, people kept coming back. Guess they liked my food. Or the ale.
Your last customer mentioned your cooking really kept him going out in the wild. Where I'm headed, I could use some of that. I would be happy to oblige, especially since you have the decency to ask pleasantly. But my special groove griddle is no more. Without it, I can't cook any of my signature dishes. I hate to think what'll happen when I'm forced to refuse Olvin or his goons. Even if I already had the right ingredients, there's nothing I can do. Unless you can source me a temporary replacement? What do you need? For the ingredients, a few pieces of decent wild meat, and I'd say a big handful of bitter leaf stems. That'll do. As for the griddle, a corrugated metal panel might suffice until I can have a new one forged. You'd likely find one in a scrounger pile, if you follow the river to the northeast. Don't worry, I'll clean it first. You'll have no issue finding boars and bitter leaf on your way. Assuming you're as much a hunter-gatherer as your clothing suggests. Thanks, Mildef. I'll keep an eye out. So that's what gratitude sounds like. And don't let anyone push you around, okay? If you say so. Oh, il est mignon. Il est mignon comme tout. Hop. En vrai, je vais faire cette quête-là en premier. Just need to grab a metal panel from a scrounger pile. Savior, over here. Allez, on va parler avec lui. Savior, thank you for taking the time, and my condolences that you had to endure Olvin's bloviating. I've dealt with worse. That sounds like he's really trying to put you over the barrel. The idea that the Karja purposely let bristlebacks into the Daunt, it's completely absurd. But the louder and longer he says it, the more support he'll get for his damned concession decree. How did the bristlebacks get into the Daunt? No one knows for sure. The first report of them came from west of the quarry. But unless they have wings I don't know about, I don't see how they could have come over the mountains. No other way in. The only way I know about is barren light. Look, if you can get to the bottom of this, I can offer a considerable bounty in return. Help me shut Olvin up. How did you get stuck out here? I asked for the posting, believe it or not. Overseeing the entire valley on behalf of the Sun King? It was an honor. Is an honor, I mean. But your job would be a lot easier without someone like Ulvund blasting hot air all the time? Ulvund's not going anywhere. He's been around longer than I have. Even fancies himself the founder of Chainscrape. Now I'll find a way to live with him. I have to. What is this concession decree that Ulvund wants? He wants the Sundom to designate portions of the Daunt as Oseram holdings. Only the portions, mind you, that produce any value. Let me guess. Because he stands to profit somehow? Exactly. With the Daunt under Oseram law, he could secure more investment for their numerous ventures. He can't get those investments without the concession? No. Not while there's a chance the Sundom could revoke their access. Hence, why the concession is so important to him. And why blaming the Karja for the bristlebacks, no matter how absurd, works in his favor. En effet. How does blaming the Karja for the bristlebacks help Ulvund get his concession? Look around. This may be the Sundom, but Chainscrape is all gears and rust and bad ale. Claiming that the Karja loosed the bristlebacks in order to intimidate Oseram laborers into obedience. Well, let's just say no one here has forgotten the atrocities of the mad Sun King. And with the bristlebacks bringing work in the valley to a halt, Ulvund has plenty of time to pick at barely healed wounds. And if the Oseram refuse to work, unless the concession is signed, you won't have a choice. Correct. The reconstruction of Barren Light must continue. How did you... I asked for the posting. It was... But your job... Ulvund. Now, I'll find... I have to. You said the bristlebacks were first spotted west of the quarry? Yes, according to one
terrified laborer, said the ground trembled before they came charging down the hillside. He took off and ran all the way here. Good place to start looking then. If you learn the truth, maybe Ulvund will stop blaming the Karja for every problem under the sun, and maybe then he'll actually focus on rebuilding Barren Light instead. D'accord. Ça me semble viable. Arboriste par ici. Arboriste fait. Oh, il y a des trucs en bas. Ça, je vais les collecter après. Tu bosses pas non plus, c'est ça? Vraiment. Hein. Bossez pas, même avec... peu importe avec qui c'est, bossez pas. Let's go, plein de matériel. Mais c'est quoi ce truc du coup? Attaque novice. Quoi? Ici, c'est à l'intérieur, à l'étage du dessus. Ah, c'est un jeu! Let's go! Come to revel in some strike, sister? Let me set the board. I was just passing by. First timer, huh? Don't worry about it. I'll go easy on you. You got any pieces? Bah non. No. Well, aren't you in luck then? I got an extra set, a Tanakh original straight out of the Forbidden West. Sit. I'll run you through it in a hot spark. I'll give you something special if you win it on my boards too. D'accord. Bon, let's go. On va apprendre à jouer à un jeu bizarre. Alors, didacticiel pour novice. Comment ça? Let's go. All right, let's start off simple. The Tanakh like to say that Machine Strike is a game of pure strategy. We each get a set of pieces. Each piece represents a kind of machine, and each machine is worth a different number of victory points. And to win the game, you'll need to gain 7 victory points by destroying the opponent's machines. It can be tricky remembering the details of every machine, so we use these notes to keep track of them. You see that number on the top right corner? En haut à droite, oui. That there is how many victory Tu points gagneras you si get tu for détruis cette destroying machine. that machine. Notes also tell you how far a piece can move, D'accord. how powerful their attacks are, the distance they can strike from, and of course, their health. D'accord. Okay, that's enough for now. Let's just play. I'll explain the rest as we go. I own the board, so I get to choose who goes first. Since this is your first time, I'll let you go. Usually you get to choose which pieces to set on the board, but this will do for now. Pick up that machine piece to your right, and move it forward. Je vois d'abord les pièces adverses. Il y a aussi 2 de puissance, etc. Oui. Pourquoi il y a un 2 qui est indiqué? Remember, each machine can only move a certain distance. Take a look at your notes if you need a reminder. Tac, tac. Donc il peut pas m'attaquer ici. Move that machine forward. It's all part of... Just need to, easy enough, huh? Now, you get to move 2 machines each round. So go ahead and... T'as envie que je fasse ça? There's not much else to do for now, so just end your turn. We're forging onwards. Let me... And we're back to you. This time, why don't you try attacking? Try with that machine on your right first. Now move the... When performing an attack, you'll be testing your machine's... A machine's combat power is a combination of the terrain your machine is standing on and its own attack power. This board only has grassland terrain, and your current machine has... So in total, your machine, since my machine isn't the one attacking, it has 0 points of attack. And just like your machine, it's not affected by grassland terrain. So right now, this means your machine can do 2... Did you get all that? C'est bon, j'ai compris. Oui. Knew you were a smart one. Finish up by attacking my machine.
Donc je peux réattaquer. Not pulling any punches, huh? Now grab that second machine of yours. See how your machine can't move close enough to attack mine? You can make your machine sprint. That lets it move one space. Try it out. Try sprinting up to one of my machines. D'accord. Ouais. Downside to sprinting is that your machine can no longer attack. Now, some players like to take a risk and overcharge their machine in cases like this. Overcharging lets you attack after a sprint, but it will damage your machine's health by 2 points. So use at your own discretion. Let's try doing that now so you can see what I mean. That's about it for your turn. Now, I'll let that machine of yours, the one closest to... Same as in the wilds. Machines have both armored points and weak points. Ah. You can see them marked on the pieces. Blue shows where their armor is thickest. Hit them there, and you'll do some damage, but not a lot. Now, red... Here, let me show you. Rotate that piece... Now let that machine have it. Off the board she goes, and there's your first victory points. You don't have 7 of them yet, so let's keep going. Go ahead and move downwards towards my remaining piece. You've already attacked a machine and moved your piece. And by the look of your machine, you'd be sacrificing your piece to defeat mine. But sometimes, that can overcharge your machine to attack mine. Ain't that a thrill? Now, because your machine was knocked, we both get the victory points our machines are worth. Good news is, since you're the one attacking, you're gonna receive your victory points before, which means you can reach the coveted 7. That's why sometimes losing a piece. Now, you'll notice you didn't, that means that wasn't so hard. Just remember to always check for the best terrain to attack from. Okay. You'd be surprised the advantage you can gain over an opponent like that. I know it saved my behind in a game or 2. I'll try and remember that. Oh, before I forget, these are all my spare pieces. I want the Savior of Meridian to have them. It's a small set to be sure, but it should be enough to get you in on any strike games you find out there. You might even fancy looking out for them strike carvers. They've got all kinds of unique pieces that can turn a game in. Oui, c'est le Gwent d'Horizon. To craft you one. Or you might find them in the wilds if you're lucky. I know I've lost my fair share of pieces after a night of machine hunting or brew hopping. No need to thank me. Always a pleasure to help out new strike players. Now, if you feel like playing a real game, I could even teach you a few more tricks if you're up for it. Thanks. Vous n'êtes pas loin de maîtriser le jeu d'attaque. Terrain et projection, type de machine et talent. Ah, et ça me donne des trucs. Pièces d'attaque Twisser. D'accord. Je m'intéresserai à ça hors stream. Ça, c'est un truc que je ferai hors stream parce que sinon je vais y passer des heures. Rejoindre le site des pillards. En vrai, je vais utiliser un feu pour y aller plus vite. J'ai vu à peu près tout ce qui était à voir ici. Donc, let's go. On continue à trouver des armes. Au moins la machine m'a pas capté. Scroungers. Moldov said I could find a metal panel on one of their scrap piles.
No metal panel. Better check another scrap pile. Est-ce qu'il me voit quand je suis en hauteur? Non, pas l'air, hein. Ah si. What, me? Aïe. Le heal, c'est pas grave. Down it goes. Hop là. Okay, now to look through the scrap piles for a metal panel. Un tunnelier, plein de pièces de métal, ça c'est toujours cool. I can grab this from my stash later. I think I have everything I need for Mildef. Good thing, too. I can use a decent meal. Sanglier. J'essaie de capter, voir si je... Petite cache d'objets de valeur, ok. Plein de trucs avec des objets de valeur, ok. J'essaie de capter au cas où je verrais un sanglier ou une connerie comme ça. Une batterie de pinard. Et là-haut, il y a l'air d'avoir plein de petits trucs après. Ah, je vois pas les petites bestioles, je vois juste le sanglier là-bas. N'importe lui. C'est un G. Hop là. Bon, est-ce que je l'aurais pas perdu? C'est possible, non, ici. Hop là, une viande sauvage. Par contre, il y a un truc que je vais faire. Ah là, donc j'ai une collection et toutes mes pièces et tout, ok. Plein de lentilles, ok.
Mais j'ai envie de voir un truc, c'est au niveau de... Hop, paramètres. Rappel contextuel sur les compétences, tac, façon d'approcher les ennemis et plus, non. Immédiat. Non. Position de la caméra. C'est où du coup? Notification didacticielle, voilà. Heures de méfiance hors de l'écran, voilà. J'en ai marre d'avoir des trucs qui me disent oui, lorsque ton sac médicinal est plein, je sais. Je sais. Je sais comment ça se passe, je joue depuis un moment déjà. Faudrait du raton laveur ou de l'écureuil en fait. Vous c'est bien, hein, mais c'est pas plus nécessaire pour moi. Il y a encore des trucs à fouiller là. Conteneur de plans. Cailloux. Plein de cailloux. Hop. Bon, on peut retourner directement là. Alors je vais voir au niveau de mes quêtes. Service personnel, une pincée de courage. D'accord, donc ça c'est ça. Les fruisseurs. Chercher des fruisseurs à l'ouest de la carrière. C'est par où? Où est l'est? Ah non, donc c'est par là. Ok. Donc tant qu'à faire, on va rester sur celle-là. Machine inconnue, corps de fin de retour. I don't use something other than fire. Beaucoup de sangliers ici. C'est vrai que je les watch pas. J'avais travers, pardon. Ah, pas le moment de mourir, il y a là. Pardon. Ah.
stash this away for later. C'est combien de sangliers en sportif? Non, d'accord. Ça veut dire que je rate ça quoi. Ou alors c'est juste qu'il est déjà mort quoi. Non il est. Ah oui il est déjà mort en fait, je l'ai one-shoté. J'aime bien les glissades. Ok, je suis où en termes de niveau, je peux le voir? Ah oui c'est vrai, hein. Je peux réactiver le truc. Je suis à la moitié du niveau 7. Ok. Oh les technos. Politique des larmes du soleil. Un parchemin taché de graisse et de glyphes griffonnés à la hâte. C'est l'arme du soleil et leur fichue diplomatie. Ne tournons pas autour de la forge, c'est un joli mot que les carges utilisent pour ne pas dire éviter de froisser les ténactes. Et ils ont raison. Ils ont tout lieu d'avoir peur de ces brutes, mais je ne suis pas Karja. Je n'ai pas essayé d'envahir l'Ouest à répétition, juste parce que j'en avais envie. Je n'ai que faire de ces ambassades, quand un autre terme ne servant qu'à agiter le drapeau blanc et dire « S'il vous plaît, ne nous tuez pas ». Et maintenant, je suis aussi coincé de ce côté du mur, parce que les Karjas n'ont pas réussi à retenir leurs lames. Oui bien sûr, les choses sont différentes maintenant, le roi Soleil Yavad croit au dialogue. C'est super, mais les simples ratrisseurs, marchands et bricoleurs comme moi ne peuvent qu'attendre les bras croisés que les prêtres et les maréchaux finissent leur pourparlers, ou je ne sais quoi. Sans parler de nos frères et sœurs coincés de l'autre côté du mur. Comment sont-ils supposés recevoir des provisions et de l'aide alors que la porte est fermée? Combien de temps devrons-nous encore attendre? J'ai entendu dire qu'ils attendaient l'arrivée du prêtre du soleil, mais n'était-il pas justement la source du problème? Ils ont convaincu le roi Soleil dément d'envahir l'Ouest. En écrivant ces mots, j'espère me calmer, mais je suis encore plus hors de moi. Plus cette porte sera fermée, plus je perdrai d'éclat. J'en ai assez, je vais à la cagnard. Un peu d'air chaud. Un peu d'air chaud pour le bien que ça me fera. Oh. Pas de peau, hein, malheureusement. Juste de la viande. S'il y en a un, ça veut dire qu'il y en a peut-être d'autres. Voilà, il y a un G. Là, c'est un sanglier. Ne lié, aucune visible, aucune vision. Ok. Non, non. Hop là. Pierre. Des plumes de jet. C'est quoi? Et de la pierre. Bon, on va arrêter de... Et j'aime bien. J'aime bien. Profite de l'univers. C'est aussi ça le jeu. C'est rater des écureuils.
coincé. Let's go. L'exploration. La beauté. Chasse et pêche, tradition. Such company to have. Bring ale for the Must be someone round here worth talking to. To the flame. Ah, there you are. I happen to receive another visit from Olvin himself. He was Maybe a good pushy, idea to but stock up I on some stood my food before ground. I head back out. And dare I say it, I even got my own Sales. back. Yes, Just I looking did. I'm listening. When I made his meal, I used 3 pinches of salt. À la place de 2. Instead of 2. Each journey begins with a single step, I guess. I think I have everything you asked for. Then just as you have inspired me, let us see if I can return the favor. Time to cook. Oh là 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 là. Là, t'as le nez dans le truc avant. Wow. Mildef, that was inspired. Next time you want the best provisions, you know where to find me. And your next order of any dish will be on the house. Thanks. And don't forget to stand up for yourself. Funny you should say that. As it happens, I'm already cooking up my next portion of resistance. Hope to see you again. Moi. Back for that free meal? Alors. Un plat tout simple composé de restes de légumes mijotés avec, dans une marmite pendant des heures avec des herbes aromatiques et des épices. Sanglier crache-feu. Ah oui, donc ça augmente, augmente la régénération d'endurance de 2 niveaux, restaure la santé et de l'endurance. Oh là là! Infliger plus de dégâts avec les attaques de mêlée. Là. Ah, je peux en acheter que 2. Un point de compétence. Du coup, maintenant qu'on a des points de compétence, on va essayer de les mettre ailleurs. Alors. Guerrier. Seul grâce à sa forme de diamant. Débloque de nouvelles capacités, qu'il s'agisse de manœuvres de combat avancées ou bien une efficacité plus importante lors de la fabrication. Ok. Pour commencer, frappez un ennemi avec des attaques rapprochées pour charger votre lance en énergie. Une fois chargé au maximum, appuyez sur R2 pour décharger l'énergie sur votre cible. Enfin, passez à l'arc et tirez l'énergie sur la cible pour infliger de lourds dégâts. C'est une sorte de combo, quoi. Ah, pareil, c'est des combos. Bravoure. Bonus critique. Plus de chances de réussir des coups critiques avant d'infliger des dégâts critiques, ok. Coup de résonateur. Frappe critique, inflige plus de dégâts. Durée de surcharge. Augmente inflige plus de dégâts avec les attaques légères et lourdes. Les attaques puissantes. Tirer 3 flèches en rafale. Les attaques puissantes infligent plus de dégâts. Détonateur de mêlée. Charge de résonateur. Ah, plein de trucs sympas, hein, mais moi j'aimerais bien des bonus à l'arc. Donc je vais devoir checker ici. Augmente la concentration. Lance
pas mal de carreaux. Endurance d'armes, régénération d'endurance, maîtrise du sursaut de bravoure, gagner de la bravoure plus rapidement. Faites pleuvoir les flèches sur l'ennemi. Fabriquer plus de munitions avec la même quantité de ressources, voilà, ça c'est le genre de truc qui m'intéresse. Plus de dégâts en utilisant une arme lourde. Régénération, concentration. Expert de l'établi. Fabriquer des munitions sur l'établi en utilisant moins de ressources que dans la nature. Limite d'endurance d'armes. Maîtrise du sursaut de bravoure, concentration, arme lourde plus, tir de renversement. Tir incroyable, une salve de carreaux explosifs qui atteignent la cible à distance. C'est fou. Ici en vrai, niveau heal, qu'est-ce qu'il y a? Les baies médicinales soignent davantage et plus vite. Ça peut être bien aussi. Défense à faible, santé faible. Résister davantage aux dégâts lorsque la santé est critique. La santé récupère automatiquement et plus vite lorsqu'elle est critique. Bombe rebondissante. Une bombe explosive qui devient plus puissante à chaque rebond. Consommez une potion spéciale pour restaurer votre santé et gagner une résistance aux effets de statut. Triple déchiqueteuse. Lancez 3 déchiqueteuses du cible du type sélectionné. Déchiqueteuse. Transportez plus de baies médicinales dans votre sac, ça va être très utile. Donc ça c'est quoi? C'est tout ce qui est piège? Ouais, ça m'intéresse pas spécialement. Je suis pas spécialement piège dans ce jeu. Ouais, ou alors on va encore continuer dans la fufu. Mais en vrai, plus de soins de la part de B, let's go. Hop là. Après on va voir pour la régénération à santé faible. Maîtrise des potions, qui donne plus de santé, se boivent plus vite. Et soin plus puissant, maîtrise des potions, tout ça. Mêlée à santé faible. L'attaque de combat rapprochée inflige plus de dégâts parce que vos blessures sont graves. Ok. Distance à santé faible. Ça en vrai ça peut être utile. Encore. Il y a plus de ressources de plantes. Ce qui m'intéresse principalement c'est les passifs. Hein. Moi j'aime bien les passifs dans ce genre de jeu. Compliqué de choisir, compliqué de choisir. J'ai l'impression de perdre masse d'images, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais baisser à nouveau la qualité. Je vais passer à 4500 bps, hein, parce que aujourd'hui, ça veut pas les 5000. Hop là. Voilà, donc ce sera un peu moins bien, mais normalement ce sera plus stable. Sinon, qu'est-ce qu'il y a comme quête? Donc ça, oui, celle-là a été finie. Les fouisseurs, en vrai. Là, il y a la position des rends, mais je me dis que je peux m'occuper des fouisseurs avant. Un pétrin n'est pas là? Ah, non, pas. Là, donc, oui, il y a un feu. On va faire une sauvegarde manuelle, ça fait un moment. Et en vrai, on va s'arrêter là pour cette VOD YouTube. J'espère que ça t'a plu. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Allez, à plus.